Hey there, friends. How's it going? My name's Papa. We got some more Umineko Chapter 2 for you today, which means that the game demo that I had said didn't work out, at least not yet. I haven't received a no, so I guess that's a maybe in the future. I think they'd said their game is supposed to release in, this coming weekend, so maybe I'll hear about it this weekend or next week. Speaking of next week, stream might be a bit weird next week. We're getting just a quick 2-day window put in our office. Unfortunately, that means we have to move all of our computer and desks away from the wall they're putting the window in. So I'm not quite sure how stream's going to look for next week. I might have to do a makeup stream, or we might be able to do it on Friday. We'll have to see. Because it's weather permitting about when they can put the window in. That's housekeeping stuff. Before we get into Umineko, this game has some pretty mature themes, so here's some content warnings for you. This game includes mature themes, including but not limited to death, murder, mutilation, child abuse, any of the above against a minor. If that's not something that you're comfortable with or feeling tonight, please by all means find a place that would make you feel more comfortable. Last time on Umineko, we started with the second chess match, which actually didn't go anywhere, really. So it was the one that takes place in Jessica's room. And Battler confirms a few things with Beatrice. The usual stuff of windows were locked, the door's the only way in, there's no secret doors, confirming that there's no way to pick the lock, that there's no way to open the door while it's locked. In this case, there were 7 keys. Jessica had 1, the servants had 1 each, that's 6 for a total of 7. However, both Jessica's and Cannon's keys were in the room. And what really stumped Battler is he was expecting that Cannon had killed Jessica, locked the door from the inside, and hidden somewhere inside. So he asked Beatrice to confirm, did Cannon die in this room? To which Beatrice affirmed and read yes. And at that point, Battler can think of nothing else and he resigns. I expect we'll come back to that room in another game. Hello, Infern. How's it going? Yes, it's been a while. I've lurked a little bit. I see you sometimes doing Undertale mods. I'm sometimes lurking there, but it's also been a while probably since I've been said anything in your chat. But hello, hope you're doing well. And yes, Amos says, I'm sure someone will redeem guitar as soon as you forget to boot up the Mac. So after that, we all headed back to the parlor, but eventually the servants went into the kitchen under the guise of doing some dishes, but they also wanted to eat stuff that wasn't canned because Rosa had ruled that since we couldn't be sure that the other 6 adults weren't killed with poison, that we should only eat canned food from the time being. Hello, Infern. I'm sorry that the stream was delayed for you. I was saying, yes, it's been a while. I've lurked in some of your streams when you're playing Undertale mods, but I don't think I've said much in those, but I am there watching when you're playing sometimes. I'm sure I haven't made every single stream. So then the servants decide they're going to go into the kitchen to wash dishes, which, to their credit, Shannon and Kumasawa do. But then they hear a knock at the back door. It's Cannon, who had been missing, and although we as Battler and us as the audience know that Cannon is dead, the rest don't. So Cannon's there, he's badly injured. They take him into the servants' room, and the doctor tries to heal him. But he's essentially got a spear head lodged in his chest and punctured a lung. There's not really much they can do for him. But at some point, they kind of realize this isn't Cannon. That whatever this thing is, it's not him.
and Genji realizes it and Shannon realizes it kind of around the same time. And the cannon, quote unquote, lunges at Shannon, and Genji pulls her back. And then Goda and Genji are able to pin him against the wall and try to kill him. He turns into golden butterflies and flies away, but not before he kills Shio and the doctor in that fight. And then, of course, they go down to try to explain what's happened to Rosa, but how do you really explain, hey, someone that we thought was canon and looked like canon but wasn't canon came in, we tried to heal them, but then they turned into a demon and attacked us. We had to stab them with a knife, and then they turned into butterflies and flew away. I don't know how you really tell someone that without coming across as a little bit not all there in the moment. So that leaves us with how many dead are we? We're now down 10 people. Which leaves us, and we haven't seen Grandfather in a long time. I don't know if Beatrice really counts towards the number of people. For some reason, I doubt she'll ever die. But we haven't seen either of them in a while. So really we're left with 7 kind of core people and 2 that are doing their own thing. Which brings us to this conversation now where it looks like Beatrice and Battler are going to have a conversation about this next series. ジェシカの部屋の推理を前提になかなか素早く組み立ててきたものよ。その方法なら魔法でなくても密室は作り出せよう。Yeah, so he's going back over the fact that someone could have locked the room from the inside and done stuff and then make it look like it's a locked room, and they talked about how he was suspecting Cannon in the previous chess match. まずは及第点というところか。しかし実に面白いが、お前の言う方法で犯人がマスターキーを取り返したなら、その犯人はマスターキーをジェシカの遺体から南條が回収したことを知っていたことになる。言われなくても分かってるぜ。So now they're talking about the concept of what if someone stole a master key off of someone, but then, well, they would have to know who has the master key. あの時、あの場にいた人物以外知り得ない情報だって言いてんだろ。That's a good summary. この第三の密室があっさり破られちまったもんで、そういう手で俺に闇を言うしかねえんだろ。同じネタの繰り返しは芸がないぜ。Even though I was acting tough, the move of the witches hurt bad. I could feel cracks forming in the thing I most wanted to deny. He's trying to close in on me from 2 directions. On one hand, there's the frontal attack, where she tries to force me to believe in witches using locked room tricks that only a witch could do. And on the other hand, there's the rear attack, where she tries to lure me into thinking it would be better if there was a witch by strengthening my suspicions of those close to me. The first locked room, the chapel, she'd used the frontal attack, but it hadn't worked on me. It's undoubtedly why, with the second locked room and now the third, she started to change the direction of her attack. However, the fact that she was changing the direction of her attack also proved that my resistance was working a little. And she'd surely given up on the frontal attack because she couldn't just win directly with it. I tried to force myself to accept my own position by thinking that. It seemed that the witch had seen through these thoughts of mine long ago. 成功法は書かぬ。絡めては成功法と同時に進めてこそ意味がある。絡めてのみに出するは手段が目的となった時に起こる愚策に過ぎぬぞ。そうです。じゃあお得意の赤で
何者かが使用人室に隠れていたを復唱してもらおうじゃないか。その必要はない。お前の推理の前提は今から崩れる。お拒否かよ。やっぱり誰かが隠れていたんだな。ローザが今からお前の前提を崩す。まあ耳を傾けてみよう。Okay, so this confirms that this battler can hear, so they literally are like pausing time to have this conversation. It seems Beatrice kind of knows what's going to happen, whether that's just intuition or she actually knows. And they can resume time, and this battler can overhear stuff that maybe he couldn't have heard by his character in the actual story. 信じてください、ローザ様。確かにここに2人の遺体を安置したんです。この床の真っ赤な血は彼らのものなのです。Oh yes, I forgot to say that they're just like missing now. Auntie Rose began to search through various objects around the room, her back to Goda-san as he cried out in supplication. Eventually, she found something and for a while stopped moving. ローザ様、私たちは断じて嘘などついては、間違いなく2人の遺体はここにあったんです。静かに。死体を隠した本人が死体はよそに持ち去ったと告白しているわ。 For those of you keeping track, we're over 25,000 clicks. これでね。 Rosa showed them a single sheet of paper over her shoulder. それは一体まさか礼拝堂にあったのと同じ紋章入りの封筒の手紙？ええ、そうよ。ここに堂々と置いてあったわ。読むわね。後宮家の皆様、黄金の碑文の謎解きはいよいよ佳境に入りましたでしょうか。皆さんに私を止めることができる唯一の方法が碑文の謎を解くことなのです。それ以外のいかなる方法をもってしても私と儀式を止めることはできません。くれぐれも皆さんの目的をお間違いなきようよろしくお願い申し上げます。私を探そうとも無駄、私から逃れようとも無駄、私を否定しようとも無駄なので、黄金のベアトリーチェ。追伸。2人の遺体を儀式にお借りします。後ほどご返却いたしますのでご容赦をお願いいたします。あとこの鍵は皆様のものですのでご返却いたします。 As Rosa read that aloud, the contents of the envelope lay exposed in the palm of her hand. They were 2 master keys. Master key that Nanjo found in Jessica's pocket, which had originally been Kanon's and Kumasawa's master key. なんだと？ってことはどういうことだよ。ふざけんなよ、またかよ。またマスターキーを持ってる使用人しか疑えないってのかよ。わらわは赤では言ってはおらぬぞ。彼らがこの部屋に施錠をして去った時、この部屋に何者かが隠れていた可能性を。ベッドの下にでも隠れれば死体をどこかへ運び出すのはできないことじゃない。しかしそれじゃ施錠ができない。わざわざ手に入れたマスターキーをここへ置いてっちまってる。そうだ、忘れてた。この部屋の本来の鍵である使用人室の鍵はどうなっている？それなら使用人室の奥のキーボックスに収められている。 Okay. So we got the servant's room puzzle. Servant's keys are in the key box in the center of the room. 2 bodies were there but are missing. Letter, sealed letter in locked room with
2 missing master keys. 使用人室の鍵は数本あるが、そのすべてがキーボックスに収めら All れ of ている。 those. ってことはジェシカの部屋の鍵の時と状況は何も変わらないってことか。Yeah, if you like murder mysteries, that's what we're here for. 使用人も便利なマスターキーがあれば不要な鍵はわざわざ持ち歩かないもんな。キーボックスにしまわれっぱなしになってるのも納得だぜ。その他の条件も何も変わらぬ。出入りは唯一の扉と唯一の窓から以外は不可能。故に隠し扉などの不正規な出入り手段は否定される。 Only access is door or window. 喜べ名探偵ども。そしてそれらはいずれも施錠されていた。 Both of which were locked. 扉も窓も施錠時にはいかなる出入りも許さ All ない。 our standard stuff. つまり施錠を維持したまま扉を外す、隙間を作ってすり抜けるなどなどは通用しないということ。当然だが扉の解錠は使用人室の鍵とマスターキー以外は不可能。 Still pretty standard stuff. 毎回これを読み上げるのも面倒だの。今度これをまとめて一言に略す言葉でも考えよう。だがこの部屋に誰かが隠れていたことは復唱できねえだろ。しかしそれだけでは密室の扉が破れない。ああ、クソクソ。ダメだダメだ、全然ダメだ。お得意のチェス盤をひっくり返すとやらはどうした？自慢の陳説をぜひ披露してみよ。チェス盤を俺が犯人ならどうする？死体をどこかへ運び出す、手紙を残す、内側から鍵を閉める。ここから何かの方法で。くそ、そんな方法はあるのか？扉と窓以外からは外に出られないと赤で言われちまってる。At that moment, I got it. I'll give people a second, because I don't have it. Unless there's the window locks from the outside or something. Or someone locked the window after I got out, and then they locked... No. Carry the corpses, leave the letter. Not rely on a hidden door, in other words, not even able to escape. That's it. This isn't a question, it's an answer. ベアト、復唱要求の前にお前の言う隠し扉の定義を確認したい。何を思いついたや。よかろう。隠し扉とは知らぬ人間が認識できぬ出入り口のことで So あ the る。 implication here is that if someone could recognize it as an entrance or exit, I guess by sight, it would そん count. なこと子供でも知っておる。つまり部屋の外に出られなかったらそれは隠し扉じゃないってことだよな。ほう。But if it's like a trapdoor that keeps you hidden, but inside the room, that doesn't そう count. きたか。俺は犯人は密室から抜け出したものだとばかり思っていた。違うんだ。犯人だって密室から脱出できなかったんだ。だから隠れてやり過ごそうとした。I'd use this theory for the second locked room, the reason that Kennen-kun might have done this. I'd given up on reasoning when I was told that Kennen-kun was killed and read. Next, I'd reason that if there had been a third person in the room, it would have been possible for them to escape through a hidden door. Yes, as long as that hidden bookcase doesn't let you out of the room, but let's say it's an extension of the room, like a closet or something, I think that's the angle we're going down. That was when for the first time the claim had been made and read that no hidden doors exist.
But I'd learned just now, these hidden doors the witch was talking about referred to things that made it possible to get into or out of the room. In other words, things that didn't permit entry or exit to the outside and also wouldn't be noticed by people who didn't know about them wouldn't fall under the definition of hidden door. In other words, if there were, for example, something like a hidden shelf or a secret closet, that wouldn't be defined as hidden doors. In other words, the third person in Jessica's room was hiding there waiting for us to pass by. How pathetic, just a little playing around with words. This method, it looks like even I can manage the third locked room, the servant room. If there's a hidden shelf under the bed or anything like that, that would be enough. The culprit's hiding somewhere waiting for us to leave. The culprit is also trapped in the locked room even now, which means at this very moment, the culprit is still hiding in the servant room holding their breath. That means, what the hell? Even though we've been tortured with the locked room 3 times, in this very moment, we've actually gotten the culprit in checkmate. ようやく見えてきたぜ。くらえベアト。負傷要求。この部屋には俺たち以外の誰もいない。俺たちってのは俺、ジョージの兄貴、マリア、ローザおばさん、ゲンジさん、ゴーダさん、シャノンちゃんのことだぜ。どうだ、言えねえだろ。痛えとこ疲れただろ。拒否なら拒否と言いやがれ。次行くぜ。負傷要求。I don't know how they're hiding in this room. But if that's a fact, then this also resolves the second locked room, Jessica's room, at the same time. I've finally caught her by the tail. With this, I can explain everything. Witches don't exist, I don't have to doubt anyone. Alright, starting now, I'll flip it over. The next thing I'll request she repeat is... この部屋にはお前たち以外は存在しない。Dang it. お前たちの定義とは、バトラー、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノンのことを指す。ジェシカの部屋に話を戻す。ジェシカの死体発見時、ジェシカ、バトラー、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、 So we're getting ゴーダ、 additional シャノン、 truth クマ of the サは previous 男女のみだ case. った。This was also true for the second case. Now, in this one she was very specific about at the time of corpse discovery. Exists here implies the present. Yeah, I got a whole notepad. I keep track in Discord. We have a whole channel where I put all of the truths in red, as well as the premise, and I spoiler all of it. So if people like miss a stream and want to like look at it and try to solve it before seeing the answer, they can do that. Although, as we've seen from the second one, sometimes we don't know the answer at a certain point in time, and we'll have to come back to it at a later point, I presume. おっと、死体のジェシカももちろん含む。よって、ジェシカの部屋の件、そしてこの使用人室の件の両方について、そなたが認識していた以外の人間は存在しない。誰も隠れていない。It just straight up says no one is hiding. Okay. さらに言おう。扉は鍵を使用せずに外から施錠する方法は存在しない。Okay. 窓については外からはいかなる方法でも施錠する方法は存在しない。I mean, hiding in plain sight, like if they were just a person, that would probably be fine, but she's made it very clear that at least all the people he's listed aren't there. Which I guess also indirectly confirms that they are still themselves and not like a demon version of themselves.
いでに言おう。そなたは無能だ。 Boy, didn't need to call him out like that. Where is Kinzo? We do not know. Last we saw, he was in his office with Shannon and Goda, I believe, at the time of Jessica and Cannon's murder. Also, I don't know how you laugh in red. バカ野郎。それじゃ本当に3つじゃねえかよ。せっかく思いついたのに。お前が隠れていたんなら全て説明がついたのに。 Okay, next question I would have is, was there no way to insert the letter under the locked door? So you take the corpses out, you lock the door, put the key in the envelope, slide it under the door. Is there not enough space to do that? Because she said it was just lying out in the open. トリックを打ち破 She れた didn't と思 necessarily った say ってのに。 floor, but... くそ。It's no good, no good, no good, no goddamn good. For a second I thought I had it. Let's see. No humans exist that you were not aware of. No one exists in this room except your group, and she defines the group as this set of people. No human exists you are not aware of. No one is hiding. Yes, no humans. Now, unless you think an animal did this, because really what this comes down to is Beatrice wants Battler to admit that it was done with magic, and Battler wants to disprove that magic could do this, which therefore limits him to saying only a human could have done this. And yes, while we're at it, you are つい incompetent. でに言おう。そなたは無能だ。 Beatrice, you bitch. I thought you were all smoke and mirrors, playing word games that made clever use of red. I was certain you just cleverly deceived me. Just when I thought I'd seen a light in the darkness, it disappeared. It just disappeared, swallowed up by a blood-red sea. Red, 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 red. Just for you, Sam says there will be a you are incompetent as well as just laughing at you. No one is hiding. There's no hidden door, there's no way to trick the doors or windows while they're locked. You just proven that it's all impossible. I don't know how she speaks in subtitles, but somehow she's speaking in subtitles. Has the Devil's Proof been pulled off with a frontal attack? Impossible. This is impossible. どうしたのだ、後ろ宮バトラー。魔女を否定する気で満々だったじゃない。そんなところで這いつくばって悔し涙を絞り出してどうしたんだい。ああ、それはとっても素敵な方法。わらわを笑い転げさせて笑い涙の海で溺れ殺してやろうというのは確かに素敵。実はそうなんだろう。わらわを笑って笑って笑い殺してやろうって手なんだろう。後ろ宮バトラー。何か魔法だ。魔女なんて絶対に否定してやる。お前なんて絶対に信じない。魔法の力でみんなを面白半分に
いじめ殺してるなんて絶対に認める。なあバトラー、いじめすぎて悪かった。わらわ側からチェス盤をひっくり返してやるぞ。お前に代わってお前側の最善手を教えてやるよ。聞きたい？ふざけんな。聞きたくねえ聞きたくねジェシカの部屋の件、そなたは実に良いところをついていたのだぞ。隠れてやり過ごそうとした。これは実にいい着眼だった。だがなぜそれをカノンと19人目のわらわにしか考えなかった？そうか、隠れてやり過ごすの、隠れてが邪魔だったから考えが至らなかったか。ほーら、もうわかるだ So, ろう。 where's Kinzo again? ジェシカだよ、ジェシカ。 Jessica were the culprit. A farce like this could be easily constructed. She killed Cannon and carried him off somewhere. Then she played dead and let us walk by. That's ridiculous. Dr. Nanjo definitely checked that she was dead. Was Dr. Nanjo an accomplice too? That's wrong. I'd also made sure that Jessica was really dead. Sure, I'd never performed an examination of a corpse before, but she was definitely dead. I think she was dead. No, she probably, surely, definitely, at least I think so, but she had to be, no, she was dead. She was dead. ジェシカもグルなのよ。そして検視をした南條もグル。ならば第三の密室など茶番だろうが。 Yeah, then it's simple. Dr. Nanjo's an accomplice. In other words, he was on the culprit's side. In other words, he was never killed in the first place. See, these should be basic facts he should establish. 2 people were killed in this room, yes or no? And the body disappeared, but he wasn't in the servant room in the first place. Then this Kumasawa Bachan who disappeared with him is also an accomplice. That's not all. Servants who are going along with that story, Genji-san, Goto-san, even Shannon-chan are accomplices. And the one who stole the key from Marie's handbag was Jessica. Well, it's also possible it's George Aniki. After all, if Shannon-chan is on the culprit side, then George Aniki would automatically be on the culprit side as well. Wait a second. Just wait a second. They're all wolves. They're all wolves. Not only am I drowning in an ocean of bright red blood, there are packs of wolves clamoring on the banks, whose blazing eyes tell me if I crawl out, they'll eat me. Which way should I die? Will I have everything denied and drown in the bright red sea? Will I know the truth and have my whole body chewed to bits by the wolves? It's either one hell or the other. I can't choose. だからこそわらわがいい。さあ後ろ宮バトラー、ひざまずけ。そして永遠の忠誠を誓ってわらわの靴を舐めるがいい。わらわを認めれば全ての謎に決着がつく。 Why are there 2 of わ you? らわの力をもってすればどのような密室も生み出す。そして打ち破れる。バトラー、力ある者に屈服する喜びに身を委ねたくはない。そなたはわらわの一番のお気に入りの家具にしてやるよ。そなたを愛して愛して灰になるまでわらわの玩具にしてやるよ。 I'm not putting all of that in the notes for this loft room. I think we're gonna resign. これではっきりしたわ。もう疑いようもない。は？と言いますと？あなたたちが死んだという2人はここにいない。そしてベアトリーチェからの手紙があり、親切にも死体は持ち去ったと告白してくれている。そういうことよ。
もう茶番は飽き飽きしたわ。 As Auntie Rosa yelled this, she looked over at everyone with a harsh expression. 茶番ってどういう意味ですか？私はジェシカちゃんの部屋で言った信用できるのは自分自身と死体となって見つかった者以外いないってね。そして死体が見つからない以上、あの二人が殺されたことを認めるわけにはいかない。待ってください、ローザおばさん。それはどういう意味ですか？南條先生と熊沢さんは死んでないわ。生きている。殺されたということにしてこの屋敷のどこかに隠れているのよ。私たちを襲うためにね。なんでそんなことがわかるんですか？ゴーダさんたちが嘘をついていると言うんですか？ローザ様、このゴーダ、いえ、後宮家使用人一同、誓ってそのようなことはいたしません。あなたたちは南條先生たちが殺されたでも死体がない以上それを信じるわけにはいかない。あなたたちが口裏を合わせてそういう嘘をついている可能性があるのよ。あなたたちの無実を信じる方法はちゃんとあるわよ。南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら私はあなたたちの話を聞いてみようという話でも見つからない限りあなたたちは狼であることを否定できない。あんたも黄金に目がくらんであの魔女に買収されたんでしょ。そんなに金が欲しい？そうなんでしょう。一生遊んで暮らしたいの？そんな人生に何の価値があるのよ。ローザ様、私たちはそんな。黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。10年も恩を受けながらそれを仇で返すなんて容赦なく引き金を引くわよ。そんなのってひどすぎます。ローザおばさん、それは暴言だ。この部屋で殺人が起こった。そして犯人が死体を持ち去った。彼女たちはそれを正直に申告しているだけだ。Shannon had finally broken down in tears. She'd sacrificed 10 years to the Ushiromiya family, sacrificed 10 of the most brilliant years of her life. She believed that she'd built up a friendly relationship with Rosa as well, and this is how she was treated. You could kill a person without using a knife. It wasn't just George Anarchy. Even I could recognize that Shannon Chan had been stabbed deep in her heart, as blood by the name of tears flowed out. シャノンさん、下がって。ローザ様、確かにこのゴーダはお勤めして日も浅く信用を勝ち得ていないのは分かります。しかしせめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。彼女は10年間も後宮家に奉仕を捧げてまいりました。このゴーダを信じろとは申しません。せめてシャノンさんだけでも信じてやっていただくわけには参りませんか。But I don't understand anymore. I don't understand. We can't seek an answer without suspecting them. That's it. Bit by bit, I'm starting to understand. Because we seek an answer, that's why everything keeps getting stranger. We don't need an answer. These are all strange murders committed with a bizarre magic by the 19th person, the Witch Beatrice, as she follows a creepy ritual. Isn't that good enough? I don't want to suspect anyone anymore. Shannon and Goda-san were protesting their innocence half in tears. Genji-san quietly stopped that. よしなさい。ローザ様の言うことはもっとも死体を見つけない限り、南條先生と熊沢の無実は。 That's right. By Rosa-san's argument, if the corpses can be found, then the innocence of at least those people can be proved. But only the people who were corpses. Even if they searched around the mansion and found the corpses, in the end, their own innocence would not be proved. They'd abducted Dr. Nanjo and Kumasawa-san, killed them in another place, and locked the room with their own master keys. Unless the locked room could be broken by a method other than that one, it would be impossible to prove their innocence. But that couldn't be done.
They only have one chance to prove their innocence. That can only happen when they meet with the culprit, become corpses, and are reunited with Auntie Rosa. That's messed up. Innocent if they die, guilty as long as they live, almost like a witch's trial. Alright, the enemy's a witch, so that makes it okay. There are no pets in the mansion that I'm aware of. ローザさん、私たちは後ろ宮家にお仕えする家具です。私どもを信用されるもされないもまた、たとえどのようなご評価をいただこうとも、最後の時までお勤めを続けるのみ。 I wonder if I could change my captions to be in red. あなたは本当に使用人の鏡ね。I don't think the witch counts as a human. お父様が心を許すのもよくわかるわ。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて本当に心苦しいわ。 Genji-san stuck his hand into his pocket and pulled out a master key. He set it on an adjacent table. 私は信頼の証としてこれを預かっていると信じてそれを失ったなら、これをお返しするのは当然かと思います。それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠はそれを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのはまあ悪いことじゃないと思うわ。二人とも。 Genji-san looked at Goda-san and Shan. Two of them nodded and set their own master keys onto the table. Auntie Rosa laid the two master keys that had come out of the envelope on top. That all 5 master keys were gathered in this place. In other words, this was proof that all the servants' service until today had been negated. Even the final honor that should have been permitted had been stripped from them. マリア、その手提げを貸しなさい。 Auntie Rosa snatched Maria's handbag, tossed all the master keys in there noisily, and lifted one out and held it up for all to see. She was announcing that she had all of the master keys. これで満足かい。ローザおばさん、これでマスターキーはローザおばさんが持つものだけだ。これで満足なんだろう。ええ、満足よ。たとえ全員が信用できなくても私は私自身だけを信用することができる。その私が銃とマスターキーを独占できた。これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ。これでもう疑われずに済む。Then Maria, who had looked like a spectator off by herself, sneered at her mother. Auntie Rosa reacted nervously to that laugh and turned around. 鍵なんか関係ないよ。ベアトリーチェは魔法で扉を開けられる。鍵なんていらない。そんなもの誰が持っていたって持っていなくたって関係ない。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。 Lockpicking is a thing, but so far every room we've gone into basically has a red truth that says you cannot pick this door by any means other than the keys. なーに、バトラ君。 I just cut between the two of them. No, that's not it. I was on my knees and hugging Maria's head. I was crying. もうよしてくれよ、ローザおばさん。 I think magic is excluded because they're talking about there's no physical way to open the door. But if there was magic, whether you're physically opening the door or just teleporting yourself in. マリアが正しかったんだ。何を言っているの。マリア、疑って悪かった。
信じなくて悪かった。アトラ。全部魔女の仕業だったんだ。魔女のトリックとかミスとかどうでもよかったんだ。ただベアトリーチェっていう魔女が実在して本当に魔女だっただけなんだ。それも俺は信じなかったからこんなにも苦しくて悲しくて。アトラはベアトリーチェを信じてくれる？ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。そして不思議な魔法を使う。アトラ。Maria let go of my hand, and then she was the one holding そ my れでい head. いんだよ、パトラ。ベアトリーチェはいたの。Was she saying that in the past tense? パトラがなかなかそれを信じられなかったから見えなかったの。魔女はいるの。Okay, now she's saying it in the present. もうすぐ来る。パトラはベアトを信じてくれたからきっと黄金鏡へ招かれるよ。もうすぐだから。もう何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒にお手手をつないでずっと一緒にいよう。一緒に非分の謎を考えよう。ベアトの問題を考えよう。ベアトは最初から言ってるよ。この問題を解いて遊ぼうとしか言ってないよ。ああ、そうだったんだ。犯人探しなんて全くの時間の無駄だったんだ。俺たちはただ魔女を信じればよかった。After softly brushing my cheek as my tears kept dripping down, Maria kissed my forehead as soft as a feather. For just that instant, Maria's smile, which I had once thought was creepy, looked like an angel. マスターキーはお返ししましたが、 And Genji's like, 私どもの後ろ宮家 well, getting back to reality. 100前は以後、お許しがない限り立ち入りません。どうかローザ様も客間を内側より施錠なさってください。本当に殊勝な人ね。台風が過ぎ去ってこの島に再び私たちは再び互いを信頼し合えるのかしら。もし再びの信頼を賜えるのでしたら。そうね、私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。ローザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたらいつでもご用命ください。ありがとう。あなたが狼だったならなんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったならあなたを狼の檻に放り出して家具は家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも。それによってローザ様の信頼を再び勝ち取れるならば、それはとても光栄なことです。できることならばあなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これは全て台風が奏でる暴風と降雨の競争曲。演奏が終われば幕が下り、私たちは再び手を取り合えるに違いない。海猫の鳴く頃に。 Auntie Rosa nodded in response. Genji-san turned on his heels. He left the servant room. Koda-san's face was streaked with tears, but as he had listened to Genji-san's words, maybe he had managed to sort out his heart. His face had been truly shameful, but it had returned to the face of the Koda-san we knew well. 私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたらいつでもこの号だ。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。六軒島で唯一の楽しみがあなたの食事だったわ。かしこまりました。この号だ。
最高の朝食を用意いたします。どうか明日の朝を楽しみにしてください。ありがとう。シャノンちゃんも明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。ジョージ君。僕も彼らと一緒に行く。いいんです、庄司様。どうか客間にお戻りになってください。もうマスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。そうね、そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。でも無理に一緒にいろとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。そうさ、僕は僕の判断で誰と夜を過ごすか決める。兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一客間の外はそれに比べたら安全ではないと思う。ならそんな場所にいる彼女を僕は一人にしておけない。俺は決してシャノンちゃんや他の使用人を、いや誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。いいさ、黄金、そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんてあるわけねえじゃねえかよ。バトラ君の心が美しいことは僕が一番知っている。誰も君を責めない。誰も。兄貴。大丈夫。バトラはマリアが守る。マリアと一緒ならベアトリーチェでも手出しできない。 That's not how the first chapter ended, but sure. だってマリアはちっちゃくても魔女だもの。マリアちゃん、バトラ君をよろしく。さあシャノン、行こう。はい、ローザ様。それでは失礼させていただきます。ご用命がございましたらいつでもお呼びつけください。さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になったらもう一度謝らせて。はい、ありがとうございます。 George Anakin and Shannon Chen left the servant room together. Now only Maria, Auntie Rose, and I were left in this disgusting blood-stained room. Till Genji-san disappeared, till Goda-san disappeared, till George Anakin, Shannon Chen disappeared, we stood there in a daze. After their presence and their footsteps had disappeared completely, Auntie Rosa giggled at them, as though she just remembered something pleasant. 何も信用できないわよ、家具どもが。That one sentence made me choke. なんでそんなことを言うんだよ。マスターキーは5つで全部。そんなの誰が信じるの。どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃあねえぜ。その鍵を置いたってのはよ、単にあんた彼らの今日までの苦労を全て台無しにして怪我して踏みつけて、その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでして見せてなおまだ信用できないってのかよ。あんまりだぜ、あんまりだぜ、そんなのって。悪魔の証明なのにマスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。もうやめてくれ、もうやめて頼むよベアトリーチェ。
今すぐ現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言ってやろうよ。5丁だよ。悪魔にしか証明できないんだよ。魔女のお前なら証明できるんだよ。頼むからベアト、ここに現れてローザおばさんに、マスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって。マスターキーは5本しかない。マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか。わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだ。後ろ宮バートラー。認めるよ。お前はいる確かにいる。だから5章だよ。もうこんなのはやめてくれ。もうやめて。言葉だけでは届かぬぞ。態度で示せ。わらわの家具になると心から誓え。できるか？ He does that. I think I have to update my furniture 服を脱 command. げ。裸になるんだよ。そして He 両 does 手を that. ついて地 I'll に have 入る。 to end stream. 着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う当然のこと。そしてひざまずけよ。わらわの靴に舌を這わせろ。できるか？できるんだよな。そうしたら現れてやるよ。赤で言ってやる。マスターキーは5本しかないって。ああ、でも分かってる。誇り高きお前がプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ。十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ。靴を舐めてもいいか一瞬思っただろ。すぐにそれを否定して自分を恥じただろ。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまねえ顔だよ。鏡で見てみろよ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。見えるかよ、後ろ宮バートラー。I think she's glitching. We just had 4 hours.「信じられない。それが真相だというのかい？」はい、私たちは見たままのことをお話ししています。 Root folded his arms and started humming again. The kitchen was once again absorbed by a long silence. ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。何しろこの目で確かに見たはずの私ですらあれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た。そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね。あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたらもっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど。源氏さんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。私にそれを説明するだけの力があればよかった。 George had not actually seen it, so even when pressed to believe, he just couldn't imagine it. It's only natural, because even the people who had actually seen it had ended up questioning themselves as to what it was. 話を少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時クモの巣を取ってきたと言ったね。どうしてそんなことを？そうだ、それは私も思っていました。どうしてクモの巣だったんです？前に
熊沢さんに聞いたことがあるんです。大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、その蜘蛛の巣を恐れたって。それで蜘蛛の巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに私も少し混乱していたんだと思います。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。雲は液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。きっとその悪霊の力をあの鳥居の祠が封じ込めてたんだと思います。そして霊境が割られたので、その力が蘇ってベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないのです。私が、心の弱かった私があんな大それたことをしなければ。シャノン、その話はもうしなくても大丈夫だよ。僕は君を責めたりなんかしない。Since long ago, Shannon often hinted at a certain occult aspect regarding how she had met George. Well, he did lend an ear to her tales. George had always thought that this was typical of a girl associating love with fate, chance, and miracles. George had thought that breaking the spirit mirror offered to the Torii shrine was going a little too far. He had forgiven her, laughing it off just as a little prank she'd done because she had seriously desired a relationship with him. Just breaking the mirror in some musty shrine wouldn't change the fate of our meeting. That would never cause any curse. I remember cheering her up, saying it was only a musty mirror covered in dust. ベアトリーチェ様という霊のような存在がいるという話は、この島に勤めるようになってから、最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので、私も表向きは信じているように振る舞っていきました。しかしまさか本当に。いたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができない。ずっといた。私たちが見えなかっただけなんです。源氏さんの意見を聞きたいです。私には何も意見は一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここに5人いた。そしてカノンが勝手口から帰ってきたと思った。 I've heard of this series a long time ago. Is the one I'm thinking of. But I don't think I ever watched it, or I only watched like 1 or 2 episodes. 使用人室に運び、何かが起こって南條先生と熊さんが帰らぬ、それだけです。私たちは見たもの、それを見ていないジョージ様に信じろというのはとても。信じられるわけがない。あれは間違いなくカノンさんだと思った。でもあいつがベッドから起き上がって、そうこんな風にしながら胸の傷をまさぐり始めた時、こいつはカノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感し、ジョージ様にはわからないでしょう。よく知っていると思っていた人物が実は別人であることをさらけ出した瞬間の恐ろしさというものは説明できない。とても説明できるわけがない。わかるよ。郷田さんがそれほどまでにショックを受けるどんな恐ろしいことがあったのか、僕は察するよ。ありがとうございます。Yeah, because I remember seeing ads for it, and then I feel like it just left, so maybe it went to a network that I didn't get. ジョージ様。They all went silent again. No matter how many times she was consoled, Shannon kept crying, weeping, that listening to the witch's sweet whispers and breaking the spirit mirror on that day had been where all of this had gone wrong. 君に囁いたという魔女は、その鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。Hmm.
I see. あの鏡があると力が出せない。君が割ったというその鏡はどうしたの？覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたか。ということは岩礁が雷で打たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところでご利益は戻らないだろうけどね。私が本当になんてことを。ごめん、失言したよ。He didn't know whether Shannon breaking the mirror had really been what had started everything off. The servants didn't go as far as to blame Shannon, but it seemed that they believed that it had been the trigger. Even now, there's no way George could believe that much. Even if he was told a story about witches and evil spirits, it just sounded fake to him. Even so, he listened seriously to Shannon's story, trying to find a hint that might relieve at least a little bit of the pain in her heart. そういえばその鳥居にあったものとは違うでしょうが、奥様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると聞いたこと。夏日おばさんが？はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ由緒正しい霊鏡だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗できるかな。When George proposed this, the servants looked up. 祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は宝物箱に入れて大事にしまっている、そんなに大きいものではないのかもしれん。大きさの問題ではなかったと思う。私が割った鏡も一見大したことのない相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。ただこうして座っていても何も解決しない単なる気休めだとしてもやってみる価値はあるよ。Of course, this didn't mean that George had accepted the witch. However, he thought it would be necessary to have some kind of purification ceremony to heal the wounds in Shannon's heart. The story about Netsuhi's spirit mirror was just what the doctor 行こ ordered. う。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。Except we don't have keys 前 anymore. にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。行こう、夏日おばさんの部屋へ。しかし奥様の部屋には鍵がかかっていると思います。マスターキーはローザ様にお返ししてしまいましたし、キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏日おばさんが持ち歩いている。礼拝堂にはまだ夏日おばさんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど。しかし礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。合田さんの腕力じゃガラス1枚割れないのかい。その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまっても、そのおじい様に怒られるときは僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後宮家の全員と戦うつもりでいた。君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。そして夏日おばさんの